Good afternoon. Good evening. Buenas tardes. Estaré contestando sus preguntas sobre Advanced Parole, sobre mi experiencia. Recuerden que esto no es consejo legal, solo es mi experiencia. Hice AP el año pasado, did AP last year y ahora estoy en el proceso de hacer el ajuste de estatus mediante mi esposo ciudadano. Así que welcome, bienvenidos a nuestro grupo y estaré contenta para contestar cualquier pregunta que tengan. Pregunta, duda, comentario. I have one viewer, two viewers. ¿De dónde nos están viendo? Where are you guys tuning in from? Have you guys done AP? Do you guys have any questions? Hola, Elizabeth. Mi paisa oaxaqueña. Hola, Ana, ¿cómo estás? Desde California. All right, Glenda López. Hola, Gaby. Gracias por siempre estar dispuesta a ayudar. Los Ángeles. Sí, con gusto. Saludos. Los Ángeles, California. I think that's a sign to go to Cali again. Very beautiful state. The weather is amazing. ¿Qué preguntas tienen? Glenda López, ¿cómo puedo sacar o hacer para hacer FOIA? Bueno, ¿cuál FOIA quieres solicitar? Hay tres que principalmente se usan, es el de USCIS, el de UCIS, el de CBP, que tiene todas las entradas, y el de OBIM, que tiene, son los registros de las huellas, si es que te han tomado las huellas al entrar a los Estados Unidos. Pero si eres un miembro de nuestro grupo en Facebook, vamos a estar haciendo talleres de FOIA, como dijo Elizabeth. Así que sugiero que te unas a nuestro grupo en Facebook. Hola, Bessie, desde Nueva Jersey. Sí, vamos a estar haciendo talleres de FOIA, así que stay tuned. Ay, ¿cuánto tiempo dura la constancia del doctor? Nosotros sugerimos que no se mande más de 2 meses. Así que cuando obtengan su constancia médica, tradúzcanla y traten de mandarla lo más pronto posible para prevenir que les manden un request for evidence o un RFE. Martín Flores, hola Gaby, ya mandé mi AP. ¡Yay! ¡Yay, qué bien! Hey, Tania Arellano. Hi, I'm in Fresno, California. I was approved today for advanced parole. How long does it take to receive the letter in the mail? It takes about a week. It takes about a week. De nada. All right, Glenda López. Sí, si nos sigues en Facebook, stay tuned, porque vamos a tener talleres de cómo sacar el FOIA. Hay diferentes tipos de FOIA, así que estén al tanto con nuestro grupo para ver en qué fechas vamos a estar teniendo los talleres. Please remember to not DM Gabby. You may ask your questions every Thursday here. Sí, por favor, no nos manden mensajes privados a ninguno de los moderadores, administradores, voluntarios en el grupo. Nadie les debería de estar mandando mensajes privados y usted no debería de contestar ningún mensaje que usted recibe en su inbox. Si alguien le manda o está solicitando servicios o ofreciendo servicios, por favor, mándenos un correo electrónico a support@dreamerstogether.com. De nada. ¿Qué otras preguntas tienen? Como les dije, yo hice Advanced Parole el año pasado, fui a México, fui a visitar a mi abuela que está enferma y también incluí la acta de defunción de mi abuelo, que falleció en el 2016. Sí, gracias. Support@dreamerstogether.org. Perdón, I think I said .com. .org. Si alguien les está enviando mensajes privados, si alguien está solicitando o ofreciendo servicios, por favor,
de mandar un correo electrónico a nosotros aquí. support@dreamerstogether.org. Blanca Gervasio. Hola, de Passaic, New Jersey. Hoy envié mi paquete de AP en el nombre de Dios. Tengo nervios, lo hice. Mi pregunta es que todos mis documentos de inmigración tengo Blanca Estela Gervasio Escamilla y mi pasaporte tengo Blanca Estela Gervasio y Yescas. ¿Tendría algún problema al regresar con el permiso de advance parole? No habrá problema, pero sugiero que compres tus boletos de avión si es que vas a viajar por avión con el nombre que está en tu pasaporte. Jefferson Reynoso, I want to travel in August. My DACA expires in August. When should I apply for AP? This would be my second time. If you want to travel in August, then make sure that your DACA dates are current. That way, whenever you do apply and you are requesting for August, then you get August dates. Because remember, USCIS will not grant dates after your DACA has been expired. Hugo Centeno, una pregunta. Es de AOS. Me mandaron RFE y el jueves pasado USPS la entregó. ¿Cuánto tarda para que aparezca en mi cuenta de USCIS? Depende. Puede ser unos días o semanas. Karen, hola, disculpa, ¿dónde puedo solicitar mi FOIA CBP? Busca nuestras guías, creo que tenemos una FOIA, una guía de cómo solicitar ese FOIA, pero si no la tenemos, stay tuned, está actualizada con nosotros porque también vamos a tener talleres de cómo solicitar ese tipo de FOIA. Blanca Gervasio, gracias. De nada. Recuerden que ahorita, en este momento, AP está tomando de 3 a 4 meses para ser aprobados. Si no es que le mandan RFE. Uy. Ok, ¿qué otras preguntas tienen? Estoy contestando preguntas sobre Advance Pro, DACA y preguntas generales de ajuste de estatus, porque ahorita yo también estoy en el proceso de mandar mi papeleo. Wendy Hernández, quiero pedir AP, quiero ir a ver a mi abuela, no la he visto por 20 años. Es buena razón, es muy buena razón. Excelente razón. Yo también fui por la misma razón, porque mi abuela está enferma, así que por favor de checar nuestras guías, es una razón excelente. Blanca Alcala, hola, soy de McAllen, Texas, mandé mi AP en junio del 2021, me cayó mi recibo a los 2 días y mis huellas. El mes de diciembre me cayó una carta que estaban en el proceso a cómo vayan llegando. Mi pregunta es, ¿cómo hago para transferirlo ya que mi AP lo hice con un abogado y me dice que ya no se puede? Primeramente, ¿quién es tu abogado? Porque tu abogado está muy incorrecto. Si tu aplicación está en el proceso, en el centro de proceso de Texas, ahorita se están tardando 2 años. Sugiero que hagas transferencia de caso. En nuestra barra de búsqueda puedes poner Case Transfer y ahí mostramos cómo transferir tu caso. Pero en corto vas a tener que escribir una carta al proceso de Texas y al centro de proceso de Nebraska para solicitar que te transfieran tu caso. Pero
Como ya se tardó, sugiero que vuelvas a aplicar otra vez, pero esta vez solita con nuestras guías, porque tu abogado se equivocó y fue muy mal parte de tu abogado que no te actualizó y no sabe ni cómo hacer advance parole. Sergio Saavedra, can I apply to get dental work in multiple destination? What do you mean multiple destination? Litzia Ayala, ordena FOIA, ¿qué tipo de información van a mandar? No sé qué expectativas. Nomás tengo una entrada ilegal cuando tuve 4 años y ahora estoy casada con military y estoy preparando papeles de PAP. ¿Qué FOIA solicitaste? Hay varios tipos de FOIA. Silvia Granger, hola, yo tengo en mi pasaporte el nombre de soltera y mi permiso identificación están con apellido de casada. ¿Será que tengo problemas? No vas a tener problemas. Todos los pasaportes van a tener el nombre de soltera. Lo que sugiero que hagas es que hagas una copia de tu certificado de matrimonio y te lo llevas contigo al momento de viajar. Argelia Beltrán, ¿cuánto tiempo dijiste que dura la constancia médica? Nosotros sugerimos que mandes tu advance parole no más de 2 meses al recibir la carta médica para prevenir que USCIS te solicite más evidencia o el RFE. Like, for example, can I get work done in Peru, Mexico, and Colombia if I get the quotes? If you get the quotes and if you have a legitimate reason to go to those 3 countries, I wouldn't see why not. But remember, it's up to USCIS to approve the advance parole for those reasons. So as long as you have legitimate documentation, then you can send it. So, tengo que poner que no la he visto 20 años de no verla o tiene que tener alguna enfermedad para que me aprueben. Wendy Hernández, sugiero que leas nuestras guías. La razón humanitaria que hemos visto más popular es si tu familiar está enfermo. No podemos justificar a USCIS que queremos ver un familiar solo porque no lo hemos visto en mucho tiempo. Tiene que haber una razón humanitaria. Only dental work? Can it be other procedures, such as we've seen people get approved for fertility reasons? But I mean, if you have a legit procedure, medical procedure, then I wouldn't see why not. Sí, de nada. Sí, lean nuestras guías. Tenemos toda la información en nuestra plataforma en cómo aplicar para AP solitos. Tenemos guías por razón humanitaria, por razón educativa y por razón de razón trabajos. Y también hay otros tipos de razones por las cuales hemos visto otros miembros aplicar. Así que si tienen una razón legítima, pueden usar esta razón para aplicar para AP. Litzia Yela, I just followed the guy for FOIA. Not sure what I was requesting, really. Just wrote what the guy said, so I don't know what to expect. What FOIA? Are you talking about the USCIS FOIA? I believe we have that FOIA in our guides. You will get everything that USCIS has if that is the FOIA that you requested. I don't know what FOIA you requested, though. Dinora Lua Valdovinos, ¿es riesgo salir con DACA haciendo el proceso consular y no hacer AP? Nosotros nunca recomendamos que los recipientes de DACA hagan el proceso consular. Si tú tienes DACA, haz Advance Parole y así puedes hacer el ajuste de estatus en los Estados Unidos. Si no tienes entrada legal, hay abogados que te van a sugerir que hagas el proceso consular. Ese abogado, los abogados que sugieren proceso consular cuando alguien tiene DACA, no recomiendo que sigas viendo a ese abogado. Haz Advance Parole si tienes una razón para hacer Advance Parole y luego haz el ajuste de estatus aquí. Des Nailen, ¿qué pasa si estuve anteriormente en USA y ahora tengo oportunidad de trabajo? ¿Puedo aplicar? No entiendo tu pregunta.
Estuviste anteriormente en USA y ahora tienes oportunidad de trabajar ¿a dónde? ¿A dónde estás ahorita? Bessie Robles, do you recommend to notarize my affidavit for AP? It's recommended. It's not required. I didn't notarize my affidavit. You can do a declaration, a sworn declaration. You write your statement and you sign. That's it. You don't have to notarize. We do recommend notarizing if you are doing InfoPass, but if you are doing regular mail-in, then you don't need to notarize it. Silvia Granger, no sé si mi pregunta se me contestó. Disculpa, se me fue el internet, por favor y gracias. ¿Cuál fue su pregunta? Estoy en México y estuve ilegal en USA. Ahora puedo entrar legal. Puedes solicitar una visa, pero no sé cuáles serían los requisitos. Eso debería de ser con una cita con la Embajada de México. No sabría decirte si tienes el castigo de 10 años. O sea, tú tienes que tal vez hacer una cita con tu embajada. Andrea Bess, how long does the who process take to do adjust of status through your son? Are you asking how long would it take to adjust with your son? Is your son 21 years of age and a citizen? Hello. Remedios Cedillo, ¿tiene licenciados para hacer el ajuste? ¿Cómo así? Nosotros no somos abogados, no somos notarios, no es consejo legal. Nosotros proveemos guías y tenemos abogados dentro del grupo si usted quiere hacer el proceso con un abogado. Silvia Granger, tengo en mi pasaporte el nombre de soltera, pero mi permiso e identificación está con mi apellido. No va a haber problema, Silvia. Recomiendo que obtengas una copia de tu acta de matrimonio y llévatela contigo al momento de viajar, pero no va a haber problema. A family member is having surgery 3/22. How many weeks before should I call for InfoPass? I called on Tuesday. They called back within a few hours, but they denied the in-person appointment because they said it was not urgent. Also, la carta de médico es de febrero 14. Should I ask for an updated one? If you have a medical letter, and you are requesting InfoPass, then it would have to be a recent medical letter, because remember, InfoPass is urgent. It's life-death situation. So, I mean, if the surgery isn't until March, then I would get an updated medical letter. And remember, InfoPass is not a guaranteed approval. It could be that you are denied, but you can still send your advance parole through the mail if you are denied. Yes, my son will be 21 soon. How long does the process take? Do you have a legal entry already? I mean, it really depends on the processing center, your state. It could take, I mean, we've seen approvals that have people that have been approved within like 2 months. Other people's cases take, a year, or it could be more. It really depends if you have a legal entry already and what your service center looks like. Sí, de nada. All right, ¿qué otras preguntas tienen? Remember, this is not legal advice. This is just us speaking from experience. We are not lawyers, nor do we claim to be lawyers. We are not notaries. If you guys have any questions, or if you guys would like to do this whole process with a lawyer, we have Charles Cook, and his LLC is Cook and Baxter Immigration.
Dinora Lua Valdovinos, ¿cuánto tiempo se están tardando las aprobaciones de AP? Mi abogado me dijo que siguiera con el consular process porque ya llevo 2 años y ahorita apenas voy a mandar mi paquete al NBC, ya que mi caso fue aprobado con USCIS. Tu abogado te está guiando muy mal. Si tu abogado sabe que tú tienes DACA y que Advanced Parole es una opción para ti, no sé por qué tu abogado no te sugiere hacer eso, porque es más rápido y es más seguro. Así que si tienes la oportunidad de hacer Advanced Parole, hazla. Ahorita se está tomando de 3 a 4 meses para aprobaciones. Nancy Hernández, si un familiar tiene DACA, hace AP, después su hijo la pide cuando tenga 21 años, el hijo tiene que calificar con su income o la beneficiaria puede calificar con sus ingresos. Pueden usar los ingresos de las dos personas. De los R, Isabela, algo nuevo de DACA. No tenemos actualizaciones sobre DACA. Todas las aplicaciones nuevas están en espera y no sabemos si las van a procesar desafortunadamente. Remedio Cedillo, lo que pasa que mi hijo va a cumplir 21 y ya tengo la entrada legal. Ok, bueno, puedes hacer el ajuste de estatus mediante tu hijo. Sugiero que te unas a nuestra página hermana AOS-Dreamers Together. Ahí tenemos las guías. Sí, desafortunadamente sí, el juez de Texas made a stop, o sea, paró que todas las aplicaciones se siguieran procesando, así que no sabemos, nosotros no tenemos idea y no queremos prometerles o darles información incorrecta, pero por el momento no hay actualizaciones. Tony Tapia, gracias por estos lives, se aprende mucho. Sí, bueno, yo también, así es como uno aprende. Aprendemos cuando nos metemos a los lives, leyendo las guías, viendo los posts de los miembros, así es como yo aprendí también. Remedio Cedillo, ya las tengo las guías, pero se me hace muy complicado. Si quieres hacer un one-on-one con nosotros, también ofrecemos ese servicio. Bridget C. Romero, the surgery will be March 22nd. I wanted to try InfoPass because by mail, I won't be approved on time. How many weeks before the surgery do you suggest I call again to have a better chance? I mean, it really all depends, Bridget. It's a life or death situation. I would maybe call 2 weeks before because USCIS always says that they will call you within 72 hours. Sometimes it's more than that. So I suggest maybe giving it a shot 2 weeks before the surgery and see if you get an approval. If you do not get approved, you can always mail it in. Anabel López, entonces no podemos renovar DACA. ¿Quién dijo eso? You're welcome. ¿Quién dijo que no se puede renovar DACA? How much do you guys charge to help with AP application? I believe our one-on-ones are 30 minutes and $50 donation. If someone is on here, Ellie or one of the mods, admins, if you can put the link to the one-on-one, that would be helpful. If not, you can go to our search bar and search one-on-ones. Uy, Anabel López, por lo que dijiste del juez, no, lo que yo dije es que por el momento no están aceptando aplicaciones nuevas. No dije que no están aceptando renovaciones, así que no te lo confundas. Remedios Cedillos. Me interesa, ¿me puedes dar información? Ok, si eres parte de nuestro grupo AOS-Streamers Together, ahí puedes buscar en nuestra barrita de búsqueda one-on-ones o uno a uno para que te podamos ayudar individualmente. Do you guys help with DACA renewals too? We actually have a YouTube tutorial on how to renew by yourself online. But you can also book a one-on-one if you'd like.
We have guides on how to do AP, how to do DACA, how to do adjustment of status on our other Facebook page, adjustment of status, AOS-Dreamers Together. We have everything, guys. Just take 5 minutes of your day and scroll through what we have to offer, and I promise you, you will learn something new. Yes, no te lo confundas. No dije que no están aprobando renovaciones, solo que por el momento no están aceptando aplicaciones iniciales o aplicaciones nuevas. Gracias, gracias a ustedes por ser parte de nuestro grupo. Yo siempre estoy aquí los jueves, doy, no voy a decir, no son consejos legales, pero doy mi experiencia, contesto sus preguntas. Así es como nosotros aprendemos. Cuando nosotros, we take 5 minutes of our day and tune in, nos sintonizamos, how do you say, I don't know how to say tuning in Spanish, pero así es como aprende uno. Por ser parte de nuestro grupo, leyendo, estar activos, haciendo preguntas, así es como uno aprende. Yes, so Charles Cook endorses Dreamers Together. He's a part of our team. He is the best top tier immigration lawyer. So if you guys have like a difficult case, you guys don't want to do the DACA renewal by yourselves, you could do or don't feel comfortable doing AP by yourselves or adjustment of status by yourselves, he is the one that we recommend. He knows how to speak Spanish. He is very clear, very honest, truly the best. And he is also 21 Savage's attorney. Blanca Alcala, disculpa, como me dijiste que buscara para hacer mi transfer en Dreamers Together. En la barrita de búsqueda que nosotros tenemos en nuestro grupo, pon case transfer o transfer, case, sí, pon case transfer. Pero si no te autorizan o si no te dan la transferencia del caso, sugiero que vuelvas a aplicar otra vez, porque ya ha sido mucho tiempo y tu abogado obviamente no te quiere ayudar. Entonces, tiene que haber una solución o otra opción. Es volver a aplicar o hacer el ¿cómo se dice? El case transfer para transferir tu caso. Recuerden que todas las aplicaciones de Advance Parole, no importa en qué estado vivas, siempre se van a mandar a Arizona. Todas las aplicaciones, no importa en qué estado vivas, se mandan a Arizona. De ahí, ellos deciden a dónde van a mandar tu caso. Silvia Granger, me robaron mi cartera hace unos meses y en ella iba mi permiso de trabajo. ¿Debo de llevar esa tarjeta o puedo presentar una aunque esté vencida? ¿A dónde la vas a presentar? Necesitas su tarjeta de trabajo. Sí, y no soy la única de Texas. Varias compañeras lo hicimos casi al mismo tiempo y a unas ni el recibo. Andrés, my DACA expires 11/18. When should I renew? Should I wait until I renew to do AP? We suggest renewing 120 to 150 days before expiration. That is what USCIS suggests. You can renew before that. Muchos abogados no tienen ni la menor idea de cómo hacer Advance Parole y muchos abogados ni saben que puedes hacer Advance Parole por razones dentales. Piensan que solo es para razones de emergencias. Están muy equivocados ellos. Así que tal vez repórtalos a la barra de abogados, the State Bar, que el State Bar les da su licencia para practicar la ley. Así que si tú no estás satisfecha con el trabajo, obviamente que no ha hecho nada su trabajo, sugiero que también lo reportes a la barra de Asociación de Abogados de Texas. Y
córrelo. Ya no lo uses porque no sabe lo que está haciendo. I'll be right back. Does your current AP document need to expire before sending your other AP? When does your AP expire? I don't know about that. But if it's close to expiring and you have another legit reason to apply again, then you can apply again. All right, Christian Uribe. I had always heard about AP, but I never went for it for fear until I found this group and all the testimonies from all its members. Left last year on AP. Thank you all. Wow. Yes, there is a lot of misinformation out there, a lot of lawyers that actually suggest you not to do AP because of risks, but there has not been a single person who has been denied entry with advanced parole, with a proper use of advanced parole. So if you have the chance, if you have the opportunity, please do advanced parole. Bridget Romero, thinking about firing my lawyer too, was doing consular process since 2019. The lawyer never told me anything about AP. I wonder if I can get a refund from the lawyer since they barely did anything, but I don't know how to go about firing her. Well, first and foremost, make sure that you write a letter, a statement expressing your concerns and ask, maybe you can get a refund, a partial refund. If they deny, and also request any documents that you have given her. If they deny or if they withhold your information, report them to the state bar. Andrea Bess, adjust of status through your spouse. How long is the process? Like I stated earlier, Andrea, it depends on the field office where your state is. We have seen approvals that have people that have been approved within 2 months, others 6 months, 8 months. It really just depends, like I stated, with your field office. Luisa Espinosa, how many times have you done AP yourself? I did AP last year and I used it twice because I had multiple entries.
Yes, I did AP last year twice. I applied for humanitarian purposes. Um, I've actually uploaded to Facebook everything that I sent. My grandma was sick, so I got a constancia médica for her. I have uploaded it on Facebook and I uploaded the translation. I have uploaded everything, guys. If you click on my name or on any administrator mod's name, then you can see everything that they've uploaded and you might find some useful information. Also use our search bar. You can put Constancia Médica, medical letter, doctor letter, and you will see everything in regards to that pop up. All right, ¿qué otras preguntas tienen, chicos y chicas? ¿Dudas, comentarios? Si su abogado, si ustedes están en el proceso consular, recuerden que cuando tú te casas con un ciudadano o si tienes a un hijo ciudadano mayor de 21 años o si van a arreglar, hay dos maneras. La primera es el proceso consular. Ese proceso es cuando tú vas a tu país y haces la entrevista. La segunda manera es el ajuste de estatus. El ajuste de estatus es cuando arreglas aquí. Así que no confundan el término ajuste de estatus con, estoy haciendo ajuste de estatus, pero voy a tener mi entrevista en mi país. No, ese es el proceso consular. Si ustedes tienen DACA, por favor hagan advance parole para que obtengan su entrada legal, así pueden arreglar aquí y no tengan que salir a su país, porque han habido muchos casos que los abogados no hacen su trabajo y la persona que estaba haciendo la entrevista se queda en México por 5, no sé cuántos años. Ay, perdón. Andrea, I'm so confused, but when you say depends based on my state, do I pick where to send my adjustment of status package? No. Every state has a processing center for adjustment of status. For example, I live in Dallas. I'm going to send my adjustment of status packet to the Dallas office, the Dallas center. It depends on how long every processing center for adjustment of status, like I said, it depends on your state, how long it will take. Nancy Hernandez, when I did my AOS, the lawyer I used didn't get my I-131 together until I found these groups. Then I found out I sent it by myself and I got approved within a month for AP. But instead of my combo card, I got a document. Yeah, I mean, a combo card isn't guaranteed. You could get an advance parole document or you can get a combo card. So remember, the combo card isn't guaranteed. It's up to the discretion of the officer who's handling your case. And we also have lives that are strictly for adjustment of status. I know the general terminology, but I am not an expert. Like, I would call myself an expert for like AP or DACA, but I'm not an expert for adjustment of status. So if you have any other questions for AOS, make sure that you join our AOS-Streamers Together group. Oh, the superstar is here. Now, Miss Natalie is the AOS expert. She knows everything about adjustment of status, all the nitty gritty, all the fun things that come along with AOS. Well, yeah, congratulations. Congrats. I am going to send my packet hopefully this weekend. I'm still tidying it up and then off it goes because I waited too much and I procrastinated, like I usually do. ¿Qué otras preguntas tienen? Remember, this is not legal advice. This is just my experience.
If you guys are looking for a legal advice or want to work with a lawyer, we suggest Charles Cook. He is the best. And he also gives lives here. There are also other, I know that the Immigration Queen also does lives here. So we have a list of vetted lawyers that we recommend people to go to if they are interested in working with them. Dinora Lua Valdovinos. I'm so nervous now. We started the process when COVID started, so the lawyer said everything was so behind. So to do the consular, because it would take 2 to 3 years max, and this will be my 3rd year. I saw that the interview could take 3 to 6 years to get. Don't know if that's true or not. Do advance parole and adjust here. I don't know why. There's a lot of crappy lawyers that just want your money and keep stringing you along, and they know that AP is an option, but they want to make your life difficult, unfortunately. That was scary timing. I literally just got home and brought up the Love to Watch. Hey, Kristen Ramirez, how was your experience using AP? My experience using AP, I did it last year. I got approved for multiple entries for 5 months. I flew out of DFW Airport to Mexico City, and I was there for a week, and I came back through DFW, no questions asked. There was a long line coming back. The Cuartito, secondary inspection, I waited there for like 15 minutes. I got my advance parole document stamped, no questions. The second time I used my AP, my husband drove down to his hometown in Nuevo Laredo, and it's a little town called Anahuac in Nuevo León. And coming back, I crossed through Puente Colombia in Laredo, and the officers did not know what advanced parole was. I know there's been a few more members that have used that same port of entry, and the officers have no clue. They are clueless, trying to give you a hard time, asking questions like, oh, did you go visit? Which is normal. It's fine. But they just don't know. They are not experienced. So yeah, coming back through there, it was annoying. Like I said, because they didn't know what advanced parole was. So I do not recommend coming back through Puente Colombia if you guys are ever coming back through Laredo. Garcia Hazel, I have EBT and I'm doing AOS for my husband. Will it affect us? Should I cancel it? No. If you are a citizen and if that's your right, then that's your right. Anabel Lopez, my grandmother passed late last year. I would like to go visit her grave. I have her birth certificate and acta de defunción. How do I get started? Well, you already are halfway there, Anabel. Are you part of our Facebook group? So you have those two things, right? You would get those translated. You would get your birth certificate translated, and you would get your parent, who your grandma is related to, certificate translated. Write a statement. Hey, I would like to request to visit my grandmother's grave. Da 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 da. And that's pretty much all you need. Your birth certificate. You already have her birth certificate and death certificate, and just get your parent, whoever your grandma's mom is, parent, and that's all you would need, honestly. But make sure that you join our group and go over our guides, because we have a guide step by step on how to apply for a grave visit. You will need other things like the picture of your EAD and stuff like that, but you pretty much have a lot already. Blanca Alcala, disculpa, ¿y puedo mandar la misma carta que me enviaron el doctor de mi papá o tengo que pedir una nueva de este año? Porque no, tienes que obtener una carta actualizada porque esa ya está muy vieja, desafortunadamente. It will not affect his AOS as he is not the one getting EBT. So it won't be public charge, but you may not qualify as financial sponsor for I-864 and may need a joint sponsor unless beneficiary has 10 qualifying work years on his SSA statement. Correct. So unless he has 40 credits, then you should be good. Andrés, how can you translate a doctor's document? Can I do it myself? Yeah, you can translate a doctor's anything by yourself, as long as it is signed and you state that you have
translated the document. We also offer translation documents as well. Peque García, disculpa, tengo cuenta en USCIS, pero traté de adherir el caso de AP porque ya me llegó el recibo y dice que no puedo porque ha sido adherido a otra cuenta. ¿Cómo puedo adherir este caso a la cuenta que tengo donde checo cómo va mi renovación? Llama a USCIS para que ellos te ayuden con eso porque es problema de tu cuenta. Así que llama a USCIS. Yo recomiendo que llames en la mañanita, porque si llamas a mediodía, las líneas van a estar muy ocupadas. Llama en la mañana. Cuando llames, di technical difficulties o InfoPass para que te conectes a un oficial más rápido. ¡Ay, ay, ay! Nancy Hernández, por experiencia propia, debes mandar una carta actualizada. A mí me mandaron pedir una nueva porque cuando USCIS miró mi casa habían pasado 6 meses. Si estás solicitando Advance Parole por razón que un familiar está enfermo y tienen una carta médica, no dejen que pase más de 2 meses para enviar el AP o si no, sí les van a pedir más información. Gris Dominguez, how long do you guys take to do the translation? It really depends. We also have different prices. If you want expedited, if you want it in 1 day, 2 days, 3 days, or regular, our regular is $20 per page. It could take about a week. Who signs the translated document, me or the doctor? Whoever is translating it. If the doctor isn't translating it, then he doesn't need to translate it. The only thing the doctor needs to do is sign the medical letter, the constancia médica. Dinora Lua Valdovinos. Also, my husband is resident, not citizen. Not sure if that also plays a role. Yes, it does. My oldest son is 6 years old and also has medical care here in the U.S. And I had asked the lawyer if I could get their interview waived if I provided info of that to say I couldn't leave to do the consular processing. When is your husband going to become a citizen? I suggest he becomes a citizen. That way you do the whole process here. Crisi Villegas, parental consent from the other parent must be notarized? Yes, we highly suggest it is. And you can go to your local bank to get that notarized for free. If your husband is only a resident, then you cannot do AOS unless you're covered by the 245I. Also, there is no plausible way to waive the consular interview if you're doing consular. How soon can your husband apply for citizenship? Correct. So, like Natalie said, you have to, your spouse needs to be a citizen in order to do adjustment of status unless you are covered by the 245I. Catherine Villatoro, hello, ¿cómo estás? I'll be on here for a few more minutes. Tengo que cocinar, tengo hambre. But I love answering your questions. I love having everyone here. I love seeing your guys' stories unfold. There's members that I've seen get on the lives, and then a couple of lives later, hey, I already got this and this and that. And I'm like, oh my gosh, amazing. Soledad Penalosa, mi papá falleció en Michoacán hace 7 años y nadie le hizo un acta de defunción. ¿Podré hacer algo? Tengo un hijo que va a cumplir 19 años en agosto. ¿Tienes otra razón o hay manera de ¿cómo se dice? De comprobar que haya fallecido? Porque por el momento USCIS no está dando el permiso por personas o tumbas más viejitas de 2 años. Así que busca otra opción. Si tienes un familiar enfermo, puedes hacer AP por razones dentales. Jasmine Adan, if I'm traveling with my kid and I have full custody, ¿necesito un papel? No. If you have full custody, then take whatever documentation says you have full custody. Ivan Guillen, how long does it take to be approved for AP? I got my letter that USCIS got my package. It takes 3 to 4 months on average. Andrés, good question. I've seen some examples here. Dental, Soledad Penalosa, dental. Si puedes o si quieres hacer AP por razones dentales, entonces hazla.
Tenemos una guía de cómo hacer Advanced Parole, cómo solicitar Advanced Parole por razones dentales. So what could I do if I want to do AP now? Could I just do that on my own while we wait on consular? And then if I get AP, just update that in my case then? If you have a reason to ask for advanced parole, do it now because it looks like your lawyer or whoever you're using doesn't want to help you. Do advanced parole and then switch to adjustment of status. Adri Ram, I have DACA and I did AP for medical reason, but I have 245I. So my question is, doing AP affected my 245I? No, I didn't affect that. It shouldn't have affected it unless, no, it shouldn't have. Sí, de nada. My son's school offers educational travel to Europe and such. Would that be a good reason to request AP? The teacher encouraged some parents to join to chaperone. It must be tied to a U.S., an official U.S. Constitution, or the school. I'm not sure. Volunteering, I mean, I guess you could. That would be a legitimate reason to request advanced parole since your child needs to have your supervision. Maybe get the school to write a letter, an official letter saying, hey, you know, Catherine needs to be in attendance as she will be chaperoning and needs to, I guess, take care of your child or something like that. Get an official letter from the school requesting your presence. Yes, so as I stated, or in regards to Adri's question, if your 245I will be affected, no, it will not. It will not. You are very welcome. If you guys have any further questions about adjustment of status, join our AOS-Dreamers Together page. It's our sister page. Si ustedes tienen cualquier otra pregunta sobre ajuste de estatus, asegúrense de unirse a nuestro grupo AOS-Dreamers Together. What is the Catherine, what is the fee if we want to do AP and a translation through Dreamers Together? I'm pretty new to the group. Well, welcome. Our translations, we do have different turnaround times, but our regular is $20 per page. It goes up if you want it sooner. We also offer one-on-ones. We are an accredited organization by USCIS. So you can book a one-on-one with us, but for the meantime, I suggest you read the guides and you get familiarized on what is that the requirements are. Lucia Morales, I applied for AP with receipt date August 5, so waiting. What can I do to speed the process? What service center is it in? Jasmine Adan, si ya mandé mi AP aplicación, mandé todo traducido y actas de nacimiento, carta de doctor, ¿sabes que me pueden pedir más pruebas? Y si sí, ¿qué sería? No sé qué, si te llegaran a mandar request for evidence, no sabría por qué o cuál sería la razón para que ellos estén solicitando más evidencia. Nosotros no sabemos. No trabajamos para USCIS, desafortunadamente. InfoPass. Oh, Lucia Morales, did you send it straight to Texas? Did you do AP by yourself or with somebody else? Texas applications are taking 2 years. Basically, you should never send anything to Texas if in regards to advanced parole. You can request a case transfer, but if you sent it to Texas, it's going to take years and probably never get processed because they are just not that center. Again, these lawyers messing things up. Your lawyer has no idea what they're doing because if they knew, they should have known that the advanced parole application should have been sent to Arizona. All advanced parole applications
are sent to Arizona regardless of where you live. So I would suggest you get with your lawyer, you write a letter, you sign it and state, hey, you sent my AP application, and he might try to argue with you. No, I sent it to the right location. He's incorrect. Write a letter, make sure everything's in writing, is documented in email stating, his error. Maybe request a refund, request your documents, anything that you sent your lawyer, ask them to send it to you. You need a copy of all your documents. And, maybe apply again, unfortunately, and send it to the right location. Because Texas, I don't even know why. See, this is the thing. A lot of immigration lawyers don't know what they are doing when it comes to advanced parole. So if your lawyer is being sketchy, is not being truthful, you have a gut feeling, don't, I suggest you do it by yourself or request Charles Cook's assistance, because we have that lawyer he's one of our Reddit lawyers. Karina Soria. Hola, apliqué para aquí los primeros de febrero. Mi razón es visitar la tumba de mi abuelita que cumple 2 años de fallecida y una misa que llevará a cabo en julio, pero ahora tengo miedo que no me aprueben porque falta casi 2 meses para los 2 años del fallecimiento. Bueno, ahora es motivo de esperar si es que te pidan más evidencia o no, pero si incluiste una misa, creo que todo saldrá bien, pero como no somos USCIS, no sabemos si van a solicitar más evidencia. What location will be? All advanced parole applications are sent to Arizona, Phoenix, Arizona. So, like I stated, get something in writing, through an email, make sure there's a paper trail, request your documents, request any evidence that you gave your lawyer. Your lawyer, did a terrible mistake that could have been avoided if he knew what they were doing, but they don't know what they are doing. Most lawyers half the time don't know what they are doing. So unfortunately, try to get a case transfer. And if not, reapply. Ok, Karina, sí, incluye una carta de la iglesia diciendo que se llevará a cabo la misa. Entonces, vas a tener que esperar a ver si no van a necesitar nada más. You can request that. You can send, we have, use our search bar, do case transfer. You can request a case transfer, but it's not guaranteed. So, request your documents from your lawyer. Maybe ask them for help to get that case transfer, but you can do it yourself. It's just a matter of if they will approve that case transfer and how long it will take. De nada. All right, I'll be on for a few more minutes and answer any last minute questions. You are welcome. Yeah, I'm really sorry about that. If you are working with a lawyer, make sure you get copies of everything, all the paperwork that you submit, all the paperwork that they send out, that they include in whatever paperwork that you guys are doing. Make sure you get a copy. Always ask for copies. If they are trying to withhold information, that already sounds sketchy. Always get copies and make sure that they're doing their job. Make sure that they are not trying to be shady with you and that they're being honest. And if you don't like a lawyer, if you think that they have really bad services, that you weren't assisted, report them to the state bar. State bar. There's been so many lawyers that group members have, gone with lawyers and the lawyers don't do anything. They never send out the AP packet, DACA renewal. I mean, that's just terrible. So the best way that we can, I wouldn't say hurt, but, raise red flags for whatever office they are working with is to report them to the state bar. Because if a lawyer is supposed to practice the law, faithfully, truthfully, and if they are not doing that, then they shouldn't have a license to practice law.
So the best thing that we can do is report them to the state bar. And maybe leave a bad review on Yelp. Ok, ¿qué otras preguntitas? All right, if there are no more questions, I will see you guys next Thursday. Remember, I'm on here every Thursday. I try to be here every Thursday. I think next Thursday there's gonna be some new faces. So let me see more questions. Joha Morales, if I want to go for my sick grandma on my mom's side, I'm able to get my mom's certificate and grandma's and mine's, but I haven't been able to locate my dad's, and I don't have communication with my dad. What can I do? But are you trying to request going with your dad's side? You said no, so why would you don't need your dad's birth certificate. Marisela Morales, hola, para múltiples entradas, ¿qué casilla del cuestionario? Hay una cajita que dice more than one trip, que es entradas múltiples. All right, you guys, if you guys have any more questions, you guys can book a one-on-one. You guys can post your questions on the Facebook group, and I will be here next Thursday. Otra pregunta. Estoy embarazada, me alivio en junio. No sabes si le tengo que sacar un pasaporte a mi bebé. Si tu hijo va a viajar contigo, tiene que tener pasaporte. That is my last question. Entonces, adiós. Bye. Gracias por venir.